My dear students, in the last class we have discussed about finding rational numbers in between any two numbers. Finding rational numbers in between given any two numbers. In this class we are discuss for more concepts of numbers systems. First we discuss about irrational numbers. What are irrational numbers? Sir, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ sir last class. What is irrational number? The numbers cannot expressed or written in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer and Q not equal to 0. The irrational numbers cannot written in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer and Q not equal to 0. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ವಿಚ್ ಆರ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್? √2, √3, pi and so on etc. These are all irrational numbers. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸು, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಹೋಲ್ ಝೀರೋನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Next we can learn integer. Next we can learn rational numbers. ನೋಡಿ, rational numbers ವರೆಗೂ the numbers, the ratio of an integer ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸು ಇದಾವೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. You can learn with rational number, we learn about the numbers, ratio of an integers numbers we are all known in the number line ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಷ್ಟೇ ನಂಬರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಂಥ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸೋ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದಟ್ ನಂಬರ್? ದ ನಂಬರ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಆನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗದಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ numbers we can't expressed in the form of P by Q is nothing but ratio of integers ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮಗೇನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು? ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್, we can't express it in the form of P by Q, where P and Q belongs to Z, Q not equal to 0. ಅಂಥ ನಂಬರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರವರು? ಪೈಥಾಗೊರಸ್, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್. He was discovered root 2. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರೂಟ್ 2ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಏನು? ರೂಟ್ 2 ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ discovered root 3, root 5, root 7, root 10 and so on etc. These are all irrational numbers ಅಂತ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ the numbers we can't write in the form of P by Q, where P and Q belongs to integer, Q not equal to 0, we called as an
irrational numbers we called as an irrational number. The irrational first is discovered by the great mathematician Pythagoras. He was discovered first. Root 2, next another mathematicians are discovered root 3, root 5, root 7 and so on etc. ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ರೂಟ್ 2 ರೂಟ್ 3 ಪೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪೈ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಪೈ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಪೈ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಪೈ? ಪೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ? ಪೈ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿ ಬೈ ಡಿ, ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್, ಆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ವಿ ಗಿವನ್ pi value, we given pi value, that is nothing but constant value. If you consider any circle, either small circle or consider big circle, we can consider small circle or we consider big circle or we consider either even small circle also. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೆರಿಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. Circumference divided by diameter of the circle is always, we consider this circle or this circle or this circle. You can consider any circle. Can consider any circle, the value remains same. That value we called as an pi. That value we called as an pi is nothing but c by d. Always equal ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಸರ್ಕಲರ್ ಆಗಿರಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸರ್ಕಲರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಕಮ್ಸ್ 3.1428 and so on. The value becomes 3.1428 and so on. ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಟರ್ಮು ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಂಬರ್ಸು ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆದರೆ ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆದ್ರೇನು, ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ ಆದ್ರೇನು, ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬರೋಣ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ 3.1428 ಅಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಇನ್ಫೈನಟ್ ನಿಲ್ಲೋದೇನ ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ನಂಬರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪೈನ 22/7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 22/7. ಬಟ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. ಬಟ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಇದು. 22/7 ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. P is also belongs to integer, Q is also belongs to integer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ P is equal to 22 and also Q is equal to 7. This is also integer, this is also integer. Then we call it as a rational number ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ಪೈನ. Why we call it as an irrational number? Because it is an equivalent, is nothing but nearest value upon this value. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 22/7 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು 22/7 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ, ಇಸ್ ಆನ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪಾನ್ 3.1428 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. 3.1428 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ನಾವು 22/7 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಅದು ಸಮ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ತೊಗೊತೀವಿ 22/7 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪೈ ಈಸ್ ಅನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ. ಈ ನಂಬರ್ನ ಪಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಈಗ ನೋಡಿ, observe here, observe, we are all well known about real numbers. Which are real numbers? The numbers having collection of rational and irrational. The symbol of rational Q.
and symbol of irrational q dash or q complement we called as combination of or collection of rational and irrational numbers we called as an real numbers we called as an real numbers we called as a real number real numbers ಅಲ್ಲಿ rational numbers ಬರ್ತವೆ real numbers ಬರ್ತವೆ ಇದುವರೆಗೂ rational numbers we can denoted or represent in the number line for example 0 1 1 by 2 will be obtained the mean of 0 and 1 the 1 by 2 will be obtained this is also rational number ಈ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ rational ನಂಬರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಕೂಡ ನಂಬರ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಟೂ ಮೇನ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಡೆಲಿಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಯುನೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯುನೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಯುನೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ಟೂ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್ಸು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ can be every real numbers can be represented unique point on the number line every real numbers either rational numbers or irrational number we can be represent unique point ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ ನಂಬರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ √2 how can be represent on the number line in the next class we can learn how to represent √2 on the number line by construction method ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು √2 ಆಗಿರಲಿ √3 ಆಗಿರಲಿ √5 ಆಗಿರಲಿ √6 ಆಗಿರಲಿ √8 ಆಗಿರಲಿ √7 ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ irrational numbers in this class we can solve some more problems of irrational numbers here state true or false for given statement and justify your answer state true or false for given statements justify your answer ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿ rational numbers is a real number. Every rational number is a real number. Second one, B, every real numbers is an irrational number.
or every irrational number, every irrational number is a real number, every real number is an irrational number. In these two statements, either we can identify it is on true or false, then you justify your answer for given reason. Every irrational number is a real number. ಅವರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತಾವ. ಆಲ್ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. Yes is nothing but that statement is true. Every rational number is a real number. The statement is true because why? Because the real number is a collection of rational and irrational number. Because real number is a collection of rational and irrational number. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಟ್ರೂ ಆಗಿದೆ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ, ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ, ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇವೆರಡೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಎವ್ರಿ irrational number is a real number, every irrational number is a real number. That's why this statement is true. This statement is true. Next one, every real number is an irrational number. Next statement is every real number is an irrational number. Here observe that the converse of this part. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಇರ್ರೇಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗ್ತಾವಾ? False. Because why? Because real number including rational and irrational, but irrational not include rational numbers, because 2 is an real number. 2 is a real number. 2 is a real number. Because of 2 is a rational number includes real number. That's why 2 is a real number, but not irrational number. ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆ? 2 ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್. ಇದು ಇರ್ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ rational and irrational number. That's why this statement is false. Another one statement, every point on the number line, can be represented as root m, where m is a natural number. Here observe that in this problem we can observe that every point on the number line can be represented as or can be expressed as root m, where m is a natural number ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ನು ಕೂಡ ರೂಟ್ ಎಮ್ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಟ್ ಟು, m is nothing but natural number. Another one root 4, also natural number. Another one root 6, also natural number. But root 1/2 is a natural number. Root
1 by 2 is not a natural number. M is not a natural number. It is a fraction. Is nothing but rational number. It is nothing but it is a rational number. Is not a natural number. It can be represented on the number line. This number is also represent number line. M is not a natural number. That's why this statement is false. That's why this statement is false. The statement is false. ಯಾಕೆ ಫಾಲ್ಸು? ರೂಟ್ ಎಮ್ಮು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಮ್ಮು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಮ್ಮು ಕೂಡ ರ್ಯಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ rational number. M is also rational number. M is also rational numbers ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೂಟ್ 1 by 3, ರೂಟ್ 1 by 5, ರೂಟ್ 6 by 7. These are all number. We can observe that root is there, but m value is not a natural number. It becomes rational number. That's why this statement is false. That's why this statement is false. Next we move on. Another one example, a problem. Are the square root of all positive integers are rational. Positive integer irrationals. Question mark. Irrational. If not, give example. Square root of number that will be square root of number that will be rational number. That will be rational number. Are the square root of all positive integers irrationals? All positive integers are irrational. If not, give example square root of number that will be rational number. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರು ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರೇ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. These are all our positive integer. Square root of positive integer root 1 and root 2, root 3, root 4, another one root 5, another one root 6 and so on. These are all square root of positive integer. These are all positive integer. These are all square root of positive integer. The question is, all positive integers, square root of all positive integers are irrational. Here observe that root 1 can be written as 1 into 1 is nothing but 1 square root cancel. The answer will be 1. Is an irrational? No, it is an rational. Another one, root 2 we can't express in the product of two numbers. Here root 3 we can't express in the product of two number. Root 4 here 2 into 2 is nothing but root 4 can be expressed as root 2 into 2 is nothing but root 2 square root cancel. The answer will be 2. The 2 it becomes rational number. The 2 becomes rational number. The root 4 value is 2, therefore is not an irrational number. Therefore
Therefore, the square root of all positive integer is not an irrational solution or answer. Therefore, the square root of all positive integer is not an irrational example root 1 is equal to 1, another one root 4 is equal to 2, root 9 is equal to 3, root 16 is equal to 4. These are all square root of positive integer. The value becomes rational. That's why square root of all positive integer is not an irrational. It may be rational. ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು the examples are root 1 is equal to 1, root 4 is equal to 2, root 9 is equal to 3, root 16 is equal to 4, and so on. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ರೂಟ್ 2, ರೂಟ್ 3, ರೂಟ್ 5 and so on are irrational number. You can represent these irrational numbers on number line. In the next class we can represent these numbers on the number line by using construction method. By construction we can use one of the theorem, Pythagoras theorem. ಏನು ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಥಿಯರಮ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೂಟ್ 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೂಟ್ 5 ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೈಥಾಗೊರಸ್ explain by using right angle triangle. Pythagoras explains its formula by using right angle triangle. The opposite of 90 degree, the side opposite of 90 degree we called as an hypotenuse side. ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆಫ್ hypotenuse side is equal to sum of the square of other two sides. In any right angle triangle the square of hypotenuse side is nothing but AC square. The square of hypotenuse square is nothing but AC square is equal to sum of square of other two sides. Other two sides is nothing but AB one of the side and BC another one of the side. AB square sum of the square of other two sides square AB square plus BC square. This is our one of the Pythagorean formula. We can find out either hypotenuse side or either other two sides of an in a right angle triangle. This activity we can do yourself in your home. You can construct any one of the right angle triangle. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಷರ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 2, another one side this will be 2. Then you check it out, this side by using this formula AC square is equal to AB square plus BC square. Then you can measure this side,
the side length will always same. The side length will always same. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಪಾಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಸೈಡ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿ ಸೈಡ್ ಲೆಂತ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೂ ನೀವು ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಡ್. Can choose any one of the side and any measure upon triangle. Right angle triangle is always on right angle triangle. The Pythagorean apply only for right angle triangle, only for right angle triangle. We can do it this activity in your home. Then next class we can learn about construction of or representation of irrational numbers on the number line. Thank you.